Machi ya kususa bahlapha ePitori ayasungulang kahle. Baagi ba khayelisha na malokishele kusui abana vutshamo hikokwalaho ka minkhukhulo. Kasi eka mitlangu banyana va kombisa vutitshembi ka ku lulamisela khapu ya misava. Baka hina lawa Mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga riperile. Makungu ya ntlawa wa vatshami va le Pitori ya ku kombisa ku vilela ehenhla ka vahlapfa vhiki hinkwaro ya herisiwile. Venyi va mabindzu ePitori a va yimi na swona ku pfariwa ka mavhengele ya vahlapfa eMaravastad vhiki hinkwaro. Va kombisa ku vilela va lava ku pfala mavhengele ya vahlapfa lava nga riki na maphepha ya ku va laha tikweni. Va ri va endla mabindzu kambe a va hakeli xibalo. A swa ha fambanga hi ndlela leyi a va langutele hakona, kambe van'wamabindzu va le Maravastad va hatli va sivela va kombisa ku vilela. A va lava ku famba va pfala mavhengele ya vahlampfa lava nga laha tikweni swi nga ri enawini. Mabindzu yo fana na tindhawu ta masangu laha ku xavisiwaka swidzidziharisi naswona na lava nga hakeleki xibalo. Mona le di-business tse leng di a operatiwa ka mo di se ka mo molaong, go na le di-building ka mo like they use them as a brothel for prostitution. Go na le bana ba banyane gona ka mo, go na le bana ba banyane our youth ba ka mo hare ka mo la ba dikolong. Some they say ba ya sekolong mara ba tla ba fela ba ditlhaba ka mangenelo ya bona a ya amukeriwanga. Ba sa lebala gore batho ba ba kubang mo ba re ke maforeni ba nna mo mitsing ya bona ka mo mora wa di-room tsa bona ba ba tloela ka go bona mole ba tla mo ba tlo tswela di-business mo, which is not fair. Ba tlo kopana le batho ba berekang mo ba South Africa ba berekang mo ba tlo kopana le bona ba ba jikisa ka gore ka se bolaya ke tala ka taba ya bona. Bangwana ba sungule ku ngenelela. This thing ya foreigner e palletse di officials, this thing ya foreigner e palletse batho ba bantshi. So this thing rena cell phone ga se khone ku re la ba ka tla batla ba le 2 million 3 million batla mo ba tla tlhakatlhakantsha batho ba ga se khone batho ba ka ba bantshi batho ba patela ba tswa kule mara ba patela di shop right through bana batho ba patela ba irang ba patela ba ka se ba fa di shop tse ba sa patela. Vahlampfa lava nga laha tikweni swi nga ri enawini va soriwa hi ku ngungumerisa swidzidziharisi, vanhu na vugevenga. Ndzawulo ya timhaka ta xikaya a va kumekanga ku ta angula. Madzanadzana wa vaaka ndhawu va le mikhukhwini ya Spooky Town na Western Cape va rhurheriwe ekerekeni. Leswi ta endzhaku loko mikhukhu ya vona yi khukhuriwe hi nambu wa le kusuhi lowu nga balesa ribuwa. Ku tlula madzananharhu wa mindyangu yi boheke ku baleka makaya hi mhaka ya ndhambi exifundzeninkulu xa Western Cape kusukela vhiki leri nga hela. Mati lawa ya sukaka enambyeni ya hlasele swidakani leswi nga akiwa etlheleni ka nambu endzhaku ka timpfula ta matimba endhawini liya. Vo tala va boheke ku baleka emakaya ya vona, van'wana va yisiwe etikerekeni naswona va lahlekele hi tinhundzu ta vona. Vasamariya va musa va phalele hi swakudya, minkumba na matarasi lawa ya humaka eka pfhumba ra NGO. I don't have home clothes, don't have home, anything is bad here, and you see now it's terrible. And then I'm so grateful for give us for everyone who came. We evacuated people from Spookjesdorp to the local community church hall, and then we evacuated approximately 360 families from the local area, which amounts to about 1,200 people. We have housed them here and fed them with whole meals and provided them with mattresses and blankets. However, you know, everything is not enough, and we have fortunately been receiving donations from local NGOs as well as gift of the givers. As you can see, the trucks behind us. So we are busy preparing to also allocate people with mattresses and blankets and food. Varhangeri va masipala wa Brady Valley, va ri Charles River, The Dons na Avian Park hi tin'wana tindhawu leti nga hlaseriwa hi timpfula ta matimba. Vandla leri fumaka ra ANC ri nyikiwe ku fika hi Wavunharhu ku va va humesa matsalwa ya vuxokoxoko hinkwabyo mayelana na ku tholana hi xivona eka swivandla swa le henhla eka mfumo. Leswi ta endzhaku loko khoti ya le henhla eJoni yi pfumele xikombelo xa vandla ra DA xo lerisa ANC ku endla tano. Hi Ravumbirhi vandla ra DA ri vuriwa ku va ri ta kuma xiviko xa ku thoriwa ka swirho swa mfumo hi ku ya hi vuxirho bya vona eka vandla ra ANC. Leswi ta endzhaku ka xiboho xa khotonkulu ya Gauteng lexi nga ala xikombelo xa aphili xa ANC.
khoto yi vula leswaku a ku na xivangelo xo twala lexi nga ta cinca xiboho lexi lerisaka ANC ku tisa swiviko swa vona ku nga se hela masiku ya 5. The DA has conferred with our lawyers, and it is our understanding that the 5 days in this ruling refers to 5 working days, which means that the ANC has until Wednesday to hand over all of these documents so that the DA can make them public and show how the Cadre Deployment Committee, while President Cyril Ramaphosa was the chair of this committee, caused corruption, state capture, and the collapsed service delivery we see all around us. ANC yi byele SABC leswaku va ha ta langutisisa xiboho ni ku kuma vutivi bya nawu leswi nga ta vulavuriwa ku nga ri khale. Vandla leri ra ha to vulavula hi mhaka leyi kambe mutivi wa nawu Benedict Phiri u vula leswaku vandla ra ANC ra boheka ku landzelela xiboho lexi kambe ku nga va ni tindlela tin'wana. The implication of the order is that the ANC is obliged to comply with the terms of the order and therefore hand over the cadre deployment records within 5 days of the order, unless, of course, it can arrange differently with the DA or seek an indulgence from the DA or it files an application at the Supreme Court of Appeal for leave to appeal to that court. Mhaka leyi ya ku thoriwa ka swirho swa mfumo hi vuxirho bya ANC hi swin'wana swa leswi vandla ra DA lwisanaka na swona ni ku vula leswaku a swi fambisani ni vumbiwa. A hlulo eka mhaka leyi a wu se paluxiwa. Vahehliwa hinkwavo nkaya eka nandzu wo baleka ka Thabo Bester ekhotsweni va tlhelela ekhoto mundzuku. Va katsa Bester na murhandziwa wa yena Dokodela Nandipha Magudumana. Lavambirhi a va nga yangi ekhoto hi xiviri nkarhi lowu nga hundza. A va ri eka video kusuka ekhotsweni ra Kgoshi Mampuru na le khotsweni ra Kronstad. A swi se tiveka leswaku Dokodela Nandipha Magudumana na xigevenga xa ndhuma Thabo Bester va ta ya ekhoto hi xiviri kumbe magqwetha ya Bester a va nga tsakangi ku va a nga yangi ekhoto hi xiviri laha va nga byela khoto leswaku leswi va tikisela tanihi magqwetha yakwe. Eka xikombelo xakwe xa ku lava ku yirisa ku khomiwa ka yena, khoto yi kume leswaku Magudumana a nga alanga ku vuya laha tikweni nakona u tlhele a ku a lava ku vuyela vana vakwe. Mune wa vona va tsoniwe bail. Un'we u nyikiwe bail ya magidi 11 wa tirandi ku fikela sweswi n'wana wa vahehliwa va tsoniwe bail. Vambirhi ku nga tata wa Magudumana Zolile Sekeleni na Natasha Jansen va humile hi bail, kasi Dokodela Nandipha Magudumani u tshike xikombelo xakwe xa bail hikokwalaho ka leswi a lava ku endla xikombelo xo herisa ku khomiwa kakwe eTanzania. Matiko ya Afrika ya langutiwe hi matiko ya misava endzhaku rendzo ra ku ya ringeta ku lamula nyimpi ya Russia eUkraine. President Cyril Ramaphosa a rhangere 5 wa varhangeri kulobye eka rendzo leri, kasi hi le tlhelo Palamende ya Amerika yi kombele President Joe Biden leswaku nhlengeletano ya AGOA leyi nga ta va hi Hukuri yi cinciwa yisiwa etikweni rin'wana ku nga ha ri Afrika-Dzonga. Palamende ya Amerika yi hehla leswaku Afrika-Dzonga ri seketela nyimpi ya Russia. AGOA i nawu wa nongonoko wa mfumo wa Amerika wo seketela no hluvukisa matiko ya Afrika hi tlhelo ra mabindzu na ikhonomi. Matiko ya Afrika ya lava ku tisa kurhula exikarhi ka Ukraine na Russia. Kusukela nyimpi yi sungurile lembe leri nga hundza, UN va tivise kwalomu ka magidi 9 wa vaaki lava nga dlayiwa, kasi mamiliyoni va balekile etikweni ra Ukraine. Nyimpi yi khumbe na tikonkulu Afrika, hambisitano ku kombetana ni tintiho ka ha yisa emahlweni. As for the children are scared. We moved them out of the conflict zone, saving their lives and their health. This is what happened. Nobody was going to separate those kids from their families. We were moving out entire orphanages, absolutely legally. Food insecurity in Africa and the lack of fertilizers is not the only concern that has to be a concern for African leaders. The complications and consequences are much broader. We're talking about damage of infrastructure, about our children that were taken by Russia into Russia, etc. Khale ka President wa Afrika-Dzonga Thabo Mbeki u seketela ku va Afrika-Dzonga ri teke xiboho xa ku va xi nga voyameli etholeni ro karhi. If you look at the way we approach the solution of conflicts on the continent, it doesn't matter which country is involved. We always say
let's stop the guns firing and let's sit down. Then we can then discuss the causes of the war and so on in order to find a solution. The African presidents are taking the same position that they are taking with regard to Ukraine, the same position that we take with regard to the continent. Nyimpi ya Ukraine yi ta hi nkarhi lowu China na America va lavaka ku tiyisa vuxaka bya vona. I'm worried because there's, for example, relation between China, USA is it's getting worse, and I think that those feelings we had last autumn when President Biden and President Xi met, that was a positive signal. Mhaka yin'wana leyi vilerisaka I mavulavulelo ya vaendli va milawu va Amerika ya leswaku Afrika-Dzonga ri susiwa eka ku rhurhela nhlengeletano wa vuxaka bya mabindzu wa AGOA. It's very important for all our economies. And hopefully when this review takes place in September, they would confirm it. It's very important for the U.S., for instance, for the U.S. to communicate that it is interested in the development of the African continent. One of the important instruments for that development is AGOA. Nyimpi ya Russia na Ukraine hi swin'wana swa leswi President Cyril Ramaphosa na vaholobyenkulu va Denmark na Netherlands va nga ta kanerisa na swona. Hi se mahlweni mahungu ya SABC. Ndzawulo ya dyondzo eNorthern Cape yi ri ya bilela henhla ya le henhla ya vana va xikolo lava tikaka emirini. Ku tlula 3,000 wa vana va xikolo ku vikiwa ku va va bile emirini exifundzeninkulu lexiya kusukela lembe leri nga hela ku fikela hi Nyenyankulu lembe leri. I vanhwana wa malembe ya le xikarhi ka 10 na 19. Vana va vanhwana lava nga ni malembe ya 10 va manana va ha ri ntsongo exifundzeninkulu xa Northern Cape, nakona nhlayo ya vana lava nga biha emirini ya hlamarisa. If you are taking the 4 quarters of the year, you will see that we are having about 3,600 learners that are getting pregnant per year. Those are the latest stats that we are having at our disposal, and it's based on those stats that we are becoming concerned, that we are saying we must now have a strategy to make sure we implement the policy that the department is already having to make sure we are curbing this evil thing that's happening in our communities. Votala va voneka nhlayo ya vana lava nga ni vana I vana vo huma emigangeni ya xifundzantsongo xa John Taula Khaitsiwi. Ndzawulo ya dyondzo yi ri swivangelo swa nhlayo ya le henhla ya vana va vayimana swi tele. We've got child-headed houses or families in the JTG region is contributing to that. We've got a high number of overage learners as well. That is in our system. Learners who are, for example, 16 years, but they will still be in grade 9 and 10 and so on. We are also taking into consideration the socio-economic conditions in the province. Tani leswi votala va vona va nga hansi ka malembe ya 16, vativi va ri vana lava hi lava nga xanisiwa hi swa masangu kumbe ku pfinyiwa. These are children and who have become pregnant, but also we need to realize that some of them have been victims of statutory rape, where the alleged perpetrators or the perpetrators who have impregnated these learners are actually quite older. Oma or ku biha emirini ka vana swi na switandzhaku swo biha evuton'wini bya vona. They are not programmed to have babies at this stage in their lives, so physically it affects them, emotionally definitely not ready, psychologically, and even in relation to their academic opportunities, it does compromise those opportunities. Vandzawulo ya dyondzo exifundzeninkulu va ri va simbeke pfhumba ro sivela ku biha emirini ka vanhwana. Namuntlha swi endla 110 malembe ku vekiwe nawu wo tekiwa ka misava vantima Afrika-Dzonga. Nawu lowu a wu tlhela wu yirisa vantima ku va vinyi va misava hambi ku ri ku yi hira. Hambi swi ri tano wu vuye wu herisiwa hi lembe ra 1991. Mfumo wuntshwa wa 1994 wu sungule pfhumba ra ku tlherisela misava eka vantima. Nawu wo tekeriwa ka vantima misava wu vekiwe hi lembe ra 1913. Un'wana wa valwela ntshunxeko lava nga vumba nhlangano wa African Native Congress Sol Plaatje u ye ekhoto ku ringeta ku herisa nawu lowu. Hi nkarhi wa kona Afrika-Dzonga a ri fumiwa hi Britain. Hi 1948 ku nghene mfumo wa xihlawuhlawu na wona wu ye mahlweni no tekela vantima misava. Van'wana va vaakatiko lava nga tekeriwa misava i va le District 6 eCape Flats lava nga sindzisiwa kusuka laha a va ake kona.
On 11 February 1966, District 6 was declared a white group area. And that essentially meant that District 6 was declared white and all black people had to leave the city. About 60,000 people were forced to leave. What you see behind me is really the images that people from District 6 took as the area was being demolished. So it's images of young high school students who would go to school and on the way would take photographs of the buildings that would be demolished around them. Leyi I yindlu ya Zubeida Hendricks. Hendricks unadzana wa malembe naswona hi un'wana wa vaaki va le District 6 lava nga tlheriseriwa misava ya vona. N'wana wa yena Zara u ri mhani wa yena u kale a lava no hela mbilu a yimele ku vuyiseriwa misava. U boheke ku pfuna mhani wa yena ku lwa nyimpi leyi. Practically every week I was at the land claims office to come and inquire about her claim. And she was given the key in 2013. And then she was very, very happy to move back to District 6. That was her wish, to come back to District 6. Zara ule ka komiti ya misava ya District 6 u ri va vilela hi ku nonoka ka ntirho wo vuyisa misava. Xiyenge xa vulavisisi eYunivhesiti ya Cape Town va ri mfumo wuntshwa wa xidemokirasi wa ha salele endzhaku hi pfhumba ro tlherisela misava eka vinyi. So looking back, I think the progress has unfortunately been quite slow, especially in the last 30 years. Despite the constitutional commitment to land reform and the fact that a land reform program is laid out in the Constitution, it consists of 3 steps. One is to secure the tenure of people. One is to redistribute the land, which is about changing the nature of ownership and who holds land in South Africa. And the third part, of course, is restitution, which is returning land to people who are dispossessed. Loko a hlamula swivutiso ePalamende, xandla xa president na yena u pfumerile leswaku mhaka yo tlherisela misava eka vinyi va yona ya ha salele endzhaku. I did indicate the last time I spoke, I can't remember whether it was in this house, that we have accepted ourselves as the governing party that land reform has been slow. But I don't think we should give an impression that nothing has happened. If you look at the figures out there, I won't quote most of them, but for instance, a total of 552,000 households have benefited from land reform programs. A hi languteni leswaku timakete ti pfarise ku yini namuntlha ka JSA. Banyana va ri ntokoto lowu va nga wu kuma eka malembe ya mune lama nga hundza wu ta va pfuna swinene eka Banyana va ta va xiphemu xa mphikizano lowu wa xidlodlo xa misava eAustralia New Zealand n'hweti leyi taka. Xipano xe eka World Cup endzhaku ko hlaya xidlodlo xa WAFCON eMorocco n'waxemu. Banyana va antswise ngopfu eka tlangelo ra vona hi mpfhuka va tlanga mphikizano wa khapu ya misava eFrance malembe ya mune lawa nga hundza, laha va nga humesiwa eka mintlawa. Hi mpfhuka ka sweswo va teke xidlodlo xa Africa Cup of Nations eMorocco n'waxemu. Mutlangi wa Banyana Kaylin Swart u ri va kume ntokoto lowukulu eka malembe lawa nga hundza. We've grown so much over the 4 years. I think you saw the growth that we had in Morocco too. You know, being African champions, it's not easy, and we gave it everything. We knew exactly what it was that we wanted, and we went for it. And now going to New Zealand, Australia, I think we're going to need a little bit more at AFCON. I think we're all ready to go. Robin Mudaili a nga ri kona eka khapu ya misava leyi nga hundza hikwalaho ko vaviseka, kambe u na ntshembo wa leswaku sweswi u ta va a ri kona. U ri ku va va ya eka khapu ya misava tanihi tingwazi ta tikonkulu Afrika swi ta va pfuna swinene. That even adds a little more pressure. However, it gives us a little more boost because we go in there with already one championship and we go in there with the experience. That light, that feeling of winning is still with us, and to carry that into this tournament, I think, will be great. Amuhelang Mutau na yena anga hava xiave xa xipano lexi nga ta ya eka khapu ya misava. U ri xipano xi na kungu ro hundzela eka mitlangu ya ku humesana eka mphikizano lowuya.
It's a goal that we can accomplish as a team with the experience of the overseas-based players and a mix of local players who've been working hard in the Hollywood Bet Super League. And I think it's something that we can accomplish, and I'm looking forward to that. Vanyana va nga ha tlanga ntlangu wa xinghana na xipano lexi nga boxiwangiki va nga se tlanga na Costa Rica eka ntlangu wo tilulamisa ku nga se sungula mphikizano wa khapu ya misava. Kasi esa sweswo ya namuntlha maxelo ta landzela endzhaku ka mavhengele riperile. Eka madamu lamanene ndza mperisa hinkwerhu a hi langutiseni maxelo eka madamu ya siku ra namuntlha hi karhi hi langutisela mpfula leyi nga ta angarhela tiko loko hi langutisele dzongeni ku yisa le vupela dyambu hi tsundzuka leswaku ku na rihlampfu rin'we titimileni nga ta ri karhi hundza le a dzongeni yi ri na mpimo wa 30% ka mindhawu tin'wana yi ri na mpimo wa 60% hi kombela vanhu mi ti lemukisa hi ndhawini teto. Kambe loko hi langutisa siku ra mundzuku ku ri na mpfula loko hi langutisele dzongeni ya mpimo wa 30% le vupela dyambu yi ri na 30 nimixo kambela vanhu hinkwavo mi ti lemukisa. Kambe loko hi langutisa le avuxeni ku ri na ndhawu leyi nga na mpimo wa 30% hi kombela vanhu mi ti lemukisa hi ndhawini teto. Kambe loko hi langutisa swilemukiso swa madamu lama ku ri na moya lowu nga ta wu karhi wu nga swinene le dzongeni wa tiko hi matimba swinene, kambe na le rihlangutini ra le vupela dyambu ku yisa le dzongeni moya wu karhi wu nga hi matimba swinene, kambe hi tsundzuka leswaku ku ta ku ri na magandlati ya matimba hi kombela vanhu hinkwavo mi ti lemukisa hi ndhawini teto. Kambe loko hi langutisa le rihlangutini moya wu karhi wu nga hi matimba swinene siku ra mundzuku magandlati ma kurile swinene, kambe hi tsundzuka leswaku moya wu karhi wu nga le exifundzeni xa kumbexana xa Eastern Cape hi kombela vanhu mi ti lemukisa hi ndhawini teto. Kambe loko hi langutisa maxelo ku ya xifundza hi sungula hi fundza Gauteng ku ta ku ri na dyambu hi tlhela hi fundza xa, kambe ku horile Vereeniging yi ri ka 17 wa degree, Johannesburg yi ri ka 18, kambe Pretoria yona yi ri ka 20 wa degree. Loko hi fika eLimpopo hi tsundzuka leswaku ku ta ku ri na dyambu hi tlhela hi fundza xa hinkwaswo, kambe karhi ku kufumela Lephala yi ri ka 27 wa degree, Polokwane yi ri ka 23, loko hi fika Giyani yi ri ka 27 wa degree. Ku ri na Mapapa ehenhleni ka xifundza xa Mpumalanga, kambe ku horile eMalahleni yi ri ka 19 wa degree, loko hi fika Skukuza karhi ku kufumela ka 27 wa degree. Ka Mapapa ma ri kona ehenhleni ka xifundza xa KwaZulu-Natal, kambe ku horile Ladysmith ka 19 wa degree, Richards Bay ri ka 20, loko hi fika Durban yona ri ka 20 wa degree. Ku ri na Mapapa ehenhleni ka xifundza xa Eastern Cape hinkwaswo, kambe hi tsundzuka leswaku ku karhi ku titimela. Malitswa yi ri ka 9 wa degree, loko hi langutisa Makhanda yi ri ka 11 wa degree. Hi fika Western Cape ku ri na Mapapa ehenhleni ka xifundza xa hinkwaswo, kambe hi tsundzuka leswaku Klein Willem yi horile ka 14 wa degree, Cape Town yi ri ka 14 wa degree, loko hi famba na rihlangutini hi fika Mossel Bay na yona yi ri ka 14 wa degree. Hi fika kona Northern Cape ku ri na Mapapa ehenhleni ka xifundza xa karhi ku titimela. Sutherland yi ri ka 9 wa degree, Uppington yi ri ka 15, loko hi fika kona Kimberley yi ri ka 13 wa degree. Kambe tsundzuka leswaku ku ri na Mapapa ehenhleni ka xifundza xa Free State hinkwaswo, kambe Gariep Dam yi karhi titimela ka 9 wa degree, Kroonstad yi ri ka 14, loko hi langutisa Sasolburg yona yi ri ka 16 wa degree. A hi fikela North West ku ri na dyambu ehenhleni ka xifundza xa hinkwaswo, kambe ku horile Tosca yi ri ka 20 wa degree, Mahikeng yi ri ka 18, loko hi fika Rustenburg yi ri ka 21, kambe Bloemhof le dzongeni kumbexana le yi ri ka 15 wa degree. Ka vulawuri ra mina ri helela kwalano, a ku ri maxelo hlayisekani.